డియర్ స్టూడెంట్స్, 2023 టిఎస్ ఎంసెట్ లో మనకి అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ అండ్ వెటర్నరీ, దాన్ని మనం ఏఎం స్ట్రీమ్ అంటాం. ఆ ఏఎం స్ట్రీమ్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ను ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి, మీకు కనిపిస్తుంది ద సిలబస్ ఈజ్ ట్యూన్ విత్ ది సిలబస్ అడాప్టెడ్ బై ది బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ TS for intermediate course with effective from the academic year 2021-2022 first year 70% and 22-23 second year 100%, and is designed at the level of intermediate course and the equivalent to the 10+2 scheme of examination conducted by Board of Intermediate Education. సో దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే, మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే అకాడమిక్ ఇయర్ 2021-22 ఉన్నారో ఆ అకాడమిక్ ఇయర్ లో కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి 70% సిలబస్ నుంచి మాత్రమే క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతుంది. 30% డిలీటెడ్ సిలబస్ ఉంటుంది. ఆ 30% డిలీటెడ్ సిలబస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావు. ఈ వీడియోలోనే లాస్ట్ నేను డిలీటెడ్ వీడియోస్ గురించి డిలీటెడ్ టాపిక్స్ గురించి చెప్తాను. లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడండి. అట్లనే 2022-23 ఈ ప్రజెంట్ అకాడమిక్ ఇయర్ లో ఎవరైతే 100% మనకి సిలబస్ ఉందో ఆ 100% సిలబస్ నుంచి ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమన్నారంటే, ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎవరు అర్హులు అంటే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు లేదా 10+2 ఎవరైతే సిబిఎస్ఈ లాంటి చదువుతున్నారో 11th గ్రేడ్ 12th గ్రేడ్ వాళ్ళు కూడా మనకి ఇవి రాయడానికి అర్హులే. The topics mentioned there are not be regarded as the exhaustive. Questions may be asked in the TS EAMCET 23 to test the students' knowledge and intelligence and understanding of the subject. 2023లో ఇచ్చేటువంటి ఎంసెట్ లో సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా విద్యార్థుల యొక్క అవగాహనను, నాలెడ్జ్, నైపుణ్యాలను, జ్ఞానాన్ని మాత్రమే అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పాడు. The syllabus is applicable to the students, both the current and previous batches of the intermediate course who desire to appear for TS EAMCET 2023. ఏవైతే ఇప్పుడు మనం సిలబస్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఆ సిలబస్ అనేది ప్రజెంట్ ఇంటర్మీడియట్ రాసిన వాళ్ళు అయినా సరే, అంతకుముందు ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడే రాద్దాం అనుకున్నా సరే వాళ్ళు రాయవచ్చు అని చెప్పడం క్లియర్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, సిలబస్ ఎంటర్ అవుదాం. బాటనీ సంబంధించినటువంటి నేనైతే ఈ వీడియోలో స్పెసిఫిక్ గా ఫిజిక్స్ గురించి బాగా చెప్తాం అనుకున్నాను, ఎందుకంటే నా సబ్జెక్ట్ ఫిజిక్స్ కాబట్టి, మన ఛానల్ ఫిజిక్స్ కాబట్టి. కానీ మీ కంప్లీట్ సిలబస్ కావాలి అంటే ఈ వీడియో నేను స్క్రోల్ చేస్తుంటాను, చిన్నగా చూడండి. బాటనీ, డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్, బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్, సైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, బాటనీ, ప్లాంట్ కింగ్డమ్. సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ మోర్ఫాలజీ. So reproduction in plants, plant systematics, cell structure and function, internal organization and plants. సో ఈ చాప్టర్స్ అని సంబంధించి స్లోగా నేను స్క్రోల్ చేస్తుంటాను, మీరు చూస్తూ ఉండండి. మీకు కావాల్సిన సిలబస్ ఏమేంటో అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. జెనెటిక్స్ అని, మాలిక్యులర్ బయాలజీ అని, బయోటెక్నాలజీ, మళ్ళీ బయోటెక్నాలజీలో ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి. Principles of biotechnology, construction of the first artificial recombinant DNA molecule, so plants, microbes and human welfare. ఇవన్నీ కూడా బాటనీ సంబంధించినటువంటి సిలబస్. నెక్స్ట్ జువాలజీ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ కూడా ఇచ్చాడు, చూడండి క్లియర్ గా. జువాలజీ, డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద లివింగ్ వరల్డ్, స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఎనిమల్స్, ఎనిమల్ డైవర్సిటీ అండ్ ఇన్వర్టబుల్ ఫైలా. సో ఈ టెర్మినాలజీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఎకనాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, హ్యూమన్ అటానమీ అండ్ సైకాలజీ. సో చూడండి, జాగ్రత్త స్కోర్ చేస్తున్నాను, అవి చూసుకునే సిలబస్ లు. ఆర్గానిక్ ఎవాల్యుయేషన్, అప్లైడ్ బయాలజీ. సో ఇవన్నీ కూడా జువాలజీ సంబంధించిన సిలబస్. ఇక మన ఫిజిక్స్ కి వస్తున్నాం. ఫిజికల్ వాల్, యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. దీంట్లో international system of units, measurement of length, measurement of large distances, estimation of very small distances,
size of molecule, range of length, checking the dimension. Almost all మనకి ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ లో సిలబస్ ఏముంటుందో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ ఉంటుంది. సిలబస్ కూడా పెద్ద డిఫరెంట్ ఏమి ఉండదు. కాకపోతే అక్కడ కొంచెం క్వశ్చన్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ లో క్వశ్చన్ లెవెల్ డిఫికల్ట్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది అంతే. మోషన్ ఏ ప్లేన్, introduction, scalar, vectors, position, displacement, vector, quantity of equality vectors, projectile, time of maximum height of projectile, horizontal range of projectile, uniform circular motion, and last of motion law, introduction, conservation of momentum, equilibrium, particle, common force in mechanics, friction, circular motion, motion of a car on a level road, motion of a car on a banked road, solving problems in mechanics. Work energy వచ్చేసి scalar product, conditions of work and kinetic energy, the work energy theorem, work kinetic energy, work done by the variable force, the work energy theorem for a variable force, the concept of potential energy, the conservation of mechanical energy, the potential energy of a spring, various forms of energy, the law of conservation of energy, heat, chemical energy, electrical energy, the equivalence of mass and energy, nuclear energy, the principle of conservation of energy, power, collisions, elastic and inelastic collisions, collisions in one dimension, coefficient of resistance and determination, collisions in two dimensions. So work power energy అనేది మనకి చాలా క్రూషియల్ ఇంటర్మీడియట్ లో. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ rotational motion, linear movement of system of particles, vector product of vectors, angular velocity, its relation with linear velocity, angular acceleration, kinematics of rotational motion about a fixed axis, torque and angular momentum, moment of force, angular momentum of particle, torque, angular momentum of system of particles, conservation of angular momentum, equilibrium of rigid body, principle of moments, moment of inertia, dynamic of rotational motion about a fixed axis, and angular momentum. సో ఇవి దానికి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ ఆసిలేషన్స్ కూడా సేమ్ ఉన్నవే టాపిక్స్. simple harmonic motion, motion and uniform circular motion, velocity and acceleration in a simple harmonic motion, force law of simple harmonic motion, energy in a simple harmonic motion, some systems executing in simple harmonic motion, oscillation due to a spring, the simple pendulum, damped or simple harmonic motion, force oscillation, resonance. Next మనకి gravitation, mechanical properties of solids, mechanical properties of fluids. సో వాటి యొక్క టాపిక్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్త చూసుకుంటూ వెళ్ళండి చిన్నగా. సో థర్మోడైనమిక్స్ వచ్చేసరికి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, హీట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ వర్క్, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, స్పెసిఫిక్ heat capacity, thermodynamic state variable and equation of state, thermodynamic process, fast study process, isothermal process, adiabatic process, isogonic process, isobaric process, cyclic process, second law of thermodynamics, reversible and irreversible process. అట్లనే కైనెటిక్ థియరీ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇంట్రడక్షన్, మాలిక్యులర్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్, బిహేవియర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్, ప్రెషర్ ఆఫ్ an ideal gas, kinetic interpretation of temperature, law of equipartition of energy, specific heat of capacity, monoatomic gases, diatomic gases, polyatomic gases, specific heat capacity of solids, specific heat capacity of water, mean free path. సో ఇవి చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఇన్ ఫిజిక్స్. సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసి waves chapter నుంచి introduction, transverse magnetical waves, displacement relation in a progressive wave, speed of a traveling wave, the principle of superposition of waves, reflection of waves, beats and Doppler effect. So ray optics would same thing, reflection of light by spherical mirrors, refraction, TIR, refraction of spherical surfaces and by lenses, refraction through a prism, dispersion by a prism, some natural phenomena due to sunlight, the rainbow scattering of light, optical instruments. Wave optics, Huygens principle, diffraction and reflection of plane waves using Huygens principle, coherent and incoherent addition of waves, interference of light, waves, and Young's experiment, diffraction, single state, seeing the single state diffraction, pattern, resolving power of optical instruments, validity of ray optics, and polarization. So electric charges and fields only. Electric charges, conductors, insulators, charging by induction, basic properties of electric charges, Coulomb's law, forces between the multiple charges, electric field lines, electric flux, electric dipole in uniform external field, continuous charge distribution, gas law applications, field due to infinity long straight uniformly charged wire, field due to uniformly charged infinite plane sheet, field due to uniformly charged thin spherical shell. Next, electrostatic potential and capacitance. So దీంట్లో మళ్ళీ అవే టాపిక్స్ ఉన్నాయి చూడండి. Electrostatic potential due to a point charge, potential energy of system of charges, capacitors and capacitance, parallel plate capacitor, effective dielectric on capacitance, combination of capacitors, energy storing capacitor, Van de Graaff generator.
Next, current electricity zone. Electric currents in a conductors, Ohm's law, drift electrons, and origin of resistivity, limitations of Ohm's law, resistivity of various materials, temperature dependence of resistivity, and electrical energy, power combination of resistors, series and parallel combinations, cells, EMF, internal resistance, cells in series and parallel, Kirchhoff laws, Vision bridge and meter bridge. Moving charges in magnetism. Magnetic force, mostly in a magnetic field, mostly in a combined electric magnetic fields. Magnetic field due to a current element, Weber-Schuster's law. Magnetic field due to an axis of circular and loop. Ampere's law, circuit law, solenoid and toroid, and force between the two parallel currents, the ampere, torque on the current loop, magnetic dipole, and the moving coil galvanometer. And magnetism and metal. Introduction, bar magnet, magnetic field lines, bar magnet as equivalent solenoid, the dipole in the uniform magnetic field, electrostatic analog, magnetism and Gauss law, S magnetism, magnetization, magnetic intensity, magnetic properties of materials, permanent magnets and electromagnets. Electromagnetic induction కూడా చూడండి సేమ్ అవే ఇంటర్మీడియట్ టాపిక్స్ మొత్తం experience of Paradise and Henry magnetic flux, Paradise law of induction, Lenz's law, conservation of energy, motional electromotive force, energy conservation, a quantity study, eddy currents, inductance and generator. So alternate current silver చూడండి. Next, electromagnetic waves. సో సిలబస్ అనేది చదువుకుంటూ పోతుంటే లెంత్ అవుతుంది వీడియో, మీరు కొంచెం చూస్తుండండి. నెక్స్ట్ atoms, nuclear ఏమి ఇచ్చాడు, atomic masses, composition of nucleus, size of the nucleus, mass energy and nuclear binding energy, nuclear forces. నెక్స్ట్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇచ్చాడు, ఎలక్ట్రానిక్స్, దాంట్లో మళ్ళీ అన్ని ఏమన్నా చూడండి. Classification of materials, metals, semiconductors, insulators, into semiconductor, exclusive semiconductor, PN junction, semiconductor diode, application of junction diode as a rectifier, special purpose on PN junction diode, Gina diode, optoelectronic junction device, junction transistor structure and action based transistor circuits, configurations and transistor characteristics. The transistor as a device, transistor and amplifier, feedback amplifier and transistor oscillator, digital electronics and logic gates, integrated circuits. And now communication system, introduction, elements of communication system, basic technology within the electronic communication system, bandwidth of signals, bandwidth of transmission medium, propagation of electromagnetic waves, modulation and its necessity, amplitude modulation, production of amplitude modulation wave, direction of amplitude modulated wave. సో ఇది సెకండరీ ఫిజిక్స్ సంబంధించి సిలబస్ నాన్న. సో ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది చూడండి. Atomic chemistry, classification of elements and periodicity in properties, chemical bonding and molecular structure chapter, states of matter, gases and liquids, stoichiometry, iodinated compounds, S block elements, alkaline metals, P block elements group 13, P block elements group 14, hydrocarbons, alkenes, alkanes, alkynes, aromatic hydrocarbons, solid state solutions, electrochemistry and chemical kinetics, surface chemistry, general principle of metallurgy, P block group 15 elements, group 16 elements, group 17 elements, group 18 elements, D and F block elements and coordination compounds, D and F block elements, coordination compounds, polymers, biomolecules, chemistry in everyday life, organic compounds containing the CH and O, aldehydes and ketones, carboxylic acids, organic compounds and containing nitrogen amines. సో ఇది కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన పోర్షన్. సో మనకి ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి అనేది కొన్ని సిలబస్ తో పాటు మోడల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇచ్చాడు, అవి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. చూడండి, అసెషన్ అండ్ రిలేషన్, రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాడు. ఆ రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో ఏది ట్రూ, ఏది ఫాల్స్, ఏది ఇంకో దాని కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. చూడండి, రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జాస్ట్ మాలిక్యూల్ ఈస్ మోర్ ఇన్ ఏ
క్లోరెల్లా దాన్ ద షుగర్ కేన్ అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఆర్ ఇచ్చి ఆప్షన్ ఏమి చూడండి. బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ట్రూ, ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ. ఏ ఆర్ రెండు ట్రూనే, ఆర్ అనేది ఏ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నాడు. బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ. ఏ ఆర్ రెండు కరెక్టే కానీ ఆర్ అనేది ఏ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు అన్నాడు. థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమన్నాడు, ఏ ఈస్ ట్రూ, ఆర్ ఈస్ ఫాల్స్ అన్నాడు. సో ఏ అనేది ట్రూ, ఆర్ అనేది ఫాల్స్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏ అనేది ఫాల్స్ అంటున్నాడు, ఆర్ అనేది ట్రూ అన్నాడు. అంటే ఈ విధంగా మనకి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి వాటిని మనకి ఎంత అవగాహన ఉందని కనిపించి అడుగుతాడు. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ది ప్రోటీన్ సింథరైజ్ ఆర్ ట్రూ. సో 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ లో ఏవి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్, ఒకటా రెండా, రెండా మూడా, రెండు నాలుగా, ఒకటా నాలుగా, అట్లా. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, లిస్ట్ ఏ ఉంది, లిస్ట్ బి ఉంది, ఈ రెండింటి మనం మ్యాచ్ చేయాలి. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. సో సేమ్ బాటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కావాలంటే చూడండి. ఇప్పుడు మోడల్ క్వశ్చన్స్ జువాలజీ చూస్తున్నాం. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, 4 ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా అదే సేమ్ టైప్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, లిస్ట్ ఏ ఇచ్చాడు, లిస్ట్ బి ఇచ్చాడు, వాటిని మనం మ్యాచ్ చేయాలి. ఇక్కడ మ్యాచింగ్ చూడండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ కూడా సేమ్, ఒకటే క్వశ్చన్, 4 ఆప్షన్స్. సో అగైన్ ఫిఫ్త్ వన్ సేమ్, స్టేట్మెంట్ 1 ఇచ్చాడు, స్టేట్మెంట్ 2 ఇచ్చాడు, ఆ రెండు స్టేట్మెంట్ లో ఏది కరెక్ట్, ఏది దేని కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇచ్చేసాడు అనమాట. అది జువాలజీ పేపర్. సేమ్ మన ఫిజిక్స్ కూడా అదే మోడల్ ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఏ పార్టికల్ పర్ఫార్మ్స్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ విత్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఏ అండ్ టైమ్ పీరియడ్ ద మీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఓవర్ ద టైమ్ ఇంటర్వల్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెల్స్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ a/2 స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. సో ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, దానికి సంబంధించి 4 ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, 4 ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా అదే టైప్ ఇచ్చాడు. థర్డ్ సేమ్, మనం ఇప్పుడు బాటనీలో అదే చూసాం, అలా ఇచ్చాం కూడా. ఏ అసోసియేషన్ అండ్ రీజన్ ఇస్తాడు, దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతాడు. అండ్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి, ఏబిసి ఇచ్చాడు, ఆ ఏబిసిలో ఏది ట్రూ ఏది ఫాల్స్ అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడు ఏమి ఇచ్చాడు, ఏబిసి ట్రూ అన్నాడు, ఏబి ట్రూ అన్నాడు, సి ఫాల్స్ అన్నాడు. థర్డ్ ఏమన్నాడు, బిసి ట్రూ అన్నాడు, ఏ ఫాల్స్ అంటున్నాడు. ఫోర్త్ ఏమన్నాడు, ఏబిసి కూడా ఫాల్స్ అంటున్నాడు. సో నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఫిఫ్త్ వన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఇవే టైప్ అంటే మనకి బోటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది, స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ట్రూ ఫాల్ అంటున్నాడు, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటున్నాడు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా కెమిస్ట్రీ కూడా సేమ్. ఓకే, ఇది పేపర్ వచ్చేటటువంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, 30% డిలీటెడ్ టాపిక్స్. మనము ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఏది సిలబస్ మనం ప్రిపేర్ కావాలా, అది ఏ సిలబస్ ఉందో మనకు ఫస్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి. అందుకే ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ మనకి డిలీట్ పోర్షన్ ఏంటో మనకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఇయర్ లో మాత్రమే డిలీట్ పోర్షన్ ఉంది, సెకండ్ ఇయర్ మాత్రం 100% చదవాల్సిందే. ఆ డిలీట్ పోర్షన్ అనేది మీకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఇచ్చాడు, చూసుకుని వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ బోటనీలో లివింగ్ వరల్డ్ లో 1.3, 1.4 తీసేసాడు, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో 4.5 తీసేసాడు. సో ఇట్లా ప్రతి చాప్టర్ కి సంబంధించిన కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి డిలీట్ చేయడం జరిగింది, వాటిని మీరు నోట్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు జువాలజీలో డిలీట్ సిలబస్. సో ఇప్పుడు ఫిజిక్స్, ఫిజిక్స్ లో ఏం డిలీట్ చూడండి. ఫిజికల్ వరల్డ్ 1.2, 1.3, 1.3 చేశాడు. లాస్ట్ ఆఫ్ మోషన్ లో 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 ఇచ్చేసి ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో ఒక విషయం ఇచ్చారు చూడండి. దీస్ టాపిక్స్ ఆర్ డిలీటెడ్, హౌఎవర్ దే మస్ట్ బి రీక్యాప్చులేటెడ్ యాజ్ ద ప్రీ రిక్వసైట్ టు డీల్ విత్ ది రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ది చాప్టర్. ఈ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అనే చాప్టర్ లో ఏవైతే టాపిక్స్ డిలీట్ చేశారో అవి డిలీట్ చేసినప్పటికీ కూడా వాటి మీద మనకి క్లియర్ అవగాహన ఉండాలి. ఎందుకంటే అవి అవే డెఫినేషన్స్, అవే కాన్సెప్ట్ అనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మనం ఆల్మోస్ట్ అవి కూడా ఐడియా ఉంచుకోవాలని చెప్తున్నాడు. చాప్టర్ 7, థియరమ్స్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ అండ్ ప్యారలల్ యాక్సిస్, గ్రావిటేషన్, మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ సాలిడ్స్. సో ఇట్లా సేమ్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కూడా సేమ్ ఇచ్చాడు. కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్ 3 డిలీట్ చేశాడు. కానీ వీటి టాపిక్స్ బేస్ చేసుకుని మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి మనకు అవగాహన ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఈ థర్మోడైనమిక్స్ గురించి. సో ఇవి డిలీట్ సిలబస్. నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీకి వస్తున్నాం. కెమిస్ట్రీలోకి వచ్చి డిలీట్ సిలబస్ చూడండి, స్కోర్ చేస్తున్నా చిన్న జాగ్రత్తని.
సో ఇది చిల్డ్రన్. సో ఐ థింక్ సో మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నా. మనకి తెలంగాణ ఎంసెట్ లో 2023లో ఏఎం స్ట్రీమ్ లో వచ్చేటువంటి సిలబస్, డిలేటెడ్ పోర్షన్ అండ్ పేపర్ మోడల్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? మన ఛానల్లో మాక్సిమం ఎంసెట్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేయదలుచుకున్నా. సో అందుకే మీకు ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.